Salut à tous, soyez le bienvenue sur Spoken French. C'est Luis ici. Ça va, chers amis, chers treboleros. Oui, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre aussi sur Chapin Trebolero. Je vais laisser le lien sur la description de la vidéo et aprender inglés en minutos. So I'm gonna leave the link within the description of the video. Follow me at Chapin Trebolero in Spanish. Aprender inglés en minutos in English. And right here in French. L'épisode 34, l'épisode 34. 34 déjà, mon Dieu, que le temps passe très vite, n'est-ce pas? Time flies, doesn't it? Okay, so we're going to be working with there is. So in that structure in French, on dit il y a. Il. So it's an IL. But, you know, capital I looks like the L, okay? So, il y a un problème. There is a problem. Treble, there is a problem. Oh, yes, because I live in a neighborhood in Guatemala known or called or named El Treble, okay? So, treble, we got a problem. Il y a un problème, treble. Do you copy, okay? Il y a un problème. There is a problem. Okay? Il y a un problème. And sometimes there's going to be problems, right? All right, you can see my information there for classes. And I let you know that I'm in Guatemala City. So that phone number is a Guatemalan phone number. All right, so il y a un problème. Luis, il y a un problème. There is a problem, Luis. Oops. Again, il y a un problème, okay? Il y a du bruit ici. Noise. Il y a du bruit ici. Il y a du bruit ici. Il y a du bruit. Bruit ici. Bruit. Pas bruit. Bruit. Il y a des bruits ici. Il y a des bruits ici. Numéro 3, il y a un message pour vous. There is a message for you. Il y a un message pour vous. Ok, numéro 4. Ok, on va répéter encore une fois. Il y a un problème. Numéro 1, il y a un problème. Il y a des bruits ici. Numéro 3, il y a un message pour vous. Numéro 4. Il y a une solution. There is a solution, of course. Il y a une solution. There is a solution. Numéro 5. Il y a encore du temps. There is still time. Il y a encore du temps pour que vous puissiez apprendre à parler le français. Il y a encore du temps pour que vous apprendre à parler le français. Okay, there is still time for you to learn how to speak French. There is still time for you to learn how to speak French. Okay, il y a encore du temps pour vous pour apprendre à parler le français. Il y a encore du temps. There is still time. Okay. Numéro 6. Il y a quelqu'un ici. Oops. There is someone here. But besides me. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Okay. Numéro 7. Il y a un erreur, Luis. There is a mistake. Il y a un erreur. Ok. Il y a un erreur. Numéro 8. Il y a une fête ce soir. Ouh là là, moi je veux aller à cette fête. Je veux faire la partie. Non, ça, that's in English. Ok, il y a une fête ce soir. Moi je veux aller pour fêter. Celebration. Eh oui, une fête. Il y a une fête ce soir. Ok, there is a party tonight. Il y a une fête ce soir. Tu veux venir, Louis? Moi, oui, à quelle heure? What time? À quelle heure?
On sera là. I will be there. On sera là. Okay. Numéro 9. Okay, now we're going to use negative. Il n'y a, that's how you say it, okay? N-Y-A, nya, il nya. Now, some people may say nya, and they're going to eat the ill, but that's when you are advanced, okay? Continue to say ill, okay? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. There isn't any problem, okay? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Numéro 10, il n'y a pas de bruit. C'est dans ta tête, Louis. There is no noise. Everything is in your head, Louis. Coucou, coucou, coucou. Okay. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. There is no noise. Numéro 11. Il n'y a rien ici. There is nothing here. Like, il y a quelqu'un ici. There is someone here. Il y a quelqu'un ici. Il n'y a rien ici. There's nothing here. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Numéro 12. Il n'y a pas de solution. Oh non, mon Dieu. Pourquoi moi? Why me? Il n'y a pas de solution, Louis. No. Il n'y a pas de solution. Okay. There is no solution. That's sad. Really sad. Okay. Numéro 13. Il n'y a plus de temps. Oups. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. There's no more time. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Numéro 14. Il n'y a pas personne ici. There's no one here. Remember, il y a quelqu'un ici. There is someone here. Il y a quelqu'un ici. Il n'y a pas. No, pardon. No, sorry. Here, when you use person is going to substitute the pas. Okay, so here you only have to say il n'y a personne. You don't have to add pas. Okay, so person means nobody, and so you cannot say there is nobody. There is nobody. Okay, no. The only you just say, or we just say il n'y a personne. We make the negation with the ny apostrophe. Il n'y a personne ici, meaning there is nobody here, Louis. There is nobody here, okay? Nobody here. Il n'y a pas personne ici. There is nobody here, okay? Numéro 15. Il n'y a pas d'error, okay? There is no mistake. There is no mistake. Numéro 16. Il n'y a pas de fête. Oh, pourquoi moi? Why me? Okay, il n'y a pas de fête. There's no party. No party? No, there's no party. Okay, il n'y a pas de fête. All right. But for you guys, there is a fête. Il y a une fête. And that is your practice, okay? Continue to practice the French language little by little, or beaucoup, okay, by beaucoup, a lot by a lot. It all depends on how bad you want this language. If you really wanted it that bad, do 4, 5, 6, 7 hours a day. Live with the language, practice the language, and if you can do that, you'll speak French in 4 months. Now, if you're going to take 5 minutes every day, well, that's going to take a lot of time. Bon chance, good luck. Don't forget to subscribe.